Hi Nana, how are you doing? Hope you're having a good day. So in the last video, we saw some questions of trigonometry Vsaq'S. మిగతా బ్యాలెన్స్ ఉన్నవి ఇవాళ ఫినిష్ చేసేద్దాం. Okay, so if you look at question number 77, cos theta is equal to t and theta does not lie in the first quadrant and you have to find the values of sin theta and tan theta. Okay, so cos theta ఏమి ఇచ్చాడు, t అని ఇచ్చాడు, and they're seeing t does the values of t lies between 0 to 1 అంటే ఏంటి, t is positive, t పాజిటివ్ అయ్యి ఉండి theta ఏమో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో లేదు అంటే మనకి ఏం తెలుసు, when is cos positive, cos is positive in both the first and fourth quadrants. If cos is not there, I mean if theta is not there in first quadrant, ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉండాలి, 4లోనే కదా. Okay, so theta belongs to which quadrant? It belongs to the fourth quadrant. Alright, ఇప్పుడు you have to find out the value of sin theta and cos theta. So how do you find out the value of sin theta? Sin theta is equal to, basically sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So sin theta is equal to plus or minus under root of 1 minus cos square theta కదా. సో ఇక్కడ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో థీటా ఉంటే సైన్ ఎలా ఉండాలి, సైన్ థీటా షుడ్ బి నెగిటివ్. అందుకనే మనం ఏం తీసుకోవాలి, షుడ్ వి టేక్ ద పాజిటివ్ ఆర్ ద మైనస్ రూట్, వీ విల్ టేక్ ద -1. ఓకే, సో మైనస్ అండర్ రూట్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా అని మనం తీసుకుంటాము. దాట్స్ ఈక్వల్ టు -1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ అంతా టీ స్క్వేర్. ఓకే, సో సైన్ థీటా ఇది. నా వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan theta? You got sin theta was the value of tan theta. Again tan theta was a negative ఉండాలి కదా. Okay, so sin theta by cos theta, sin theta value ఎంత, minus root over 1 minus t square by cos theta value ఎంత, t. అంతేనా, ఇదే tan theta value, ఇది sin theta value, అయిపోయింది, చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ చూడు 78. So if sin theta is equal to 4 by 5 and theta does not lie in the first quadrant, find out the value of cos theta. So ఇది కూడా సింపులే కదా, sin theta is equal to 4 by 5. Okay, we're doing question number 78. And they're saying if theta is not in first quadrant, sin దేంట్లో పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఫస్ట్లో సెకండ్లో పాజిటివ్ ఉంటుంది. థీటా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో లేదు అంటే ఎక్కడ ఉండాలి, సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉండాలి. ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు, కాస్ థీటా వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ కాస్ ఎట్లా ఉండాలి, నెగిటివ్ ఉండాలి కదా. ఆల్ రైట్, సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సేమ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. సో దట్స్ ఈక్వల్ టు, సో కాస్ థీటా నెగిటివ్ ఉండాలి కాబట్టి పాజిటివ్ తీసేస్తాము, వీ విల్ ఓన్లీ కన్సిడర్ ద నెగిటివ్ వాల్యూ. మైనస్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎంత నాన్న, 4 by 5 whole square minus under root of 1 minus 16 by 25. LCM దిద్దాం, minus under root of 25 minus 16 by 25 అంటే ఎంత, is equal to minus root over 9 by 25 అంటే minus 3 by 5. సో cos theta వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకి, -3 by 5 అంతే. Okay, next question. Prove that cos 48 into cos 12 is equal to 3 plus root 5 by 8. Cos 48 degrees into cos 12 degrees is equal to ఎంత అంటున్నాడు. So let's do one thing, let's multiply by 2 and divide by 2. ఎందుకు చేస్తున్నాము, because we know this formula, 2 cos a cos b transformation కదా. ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, cos of a plus b plus cos of a minus b. ఓకే, సో లెట్స్ అప్లై దిస్. ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో 48 ఉంది, బి ప్లేస్లో 12 ఉంది. సో ఇది పెట్టేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, cos of 48 plus 12 plus cos of 48 minus 12 హోల్ డివైడెడ్ బై ఎంత, 2. cos of 48 plus 12 అంటే ఎంత, cos 60. cos 60 plus cos 48 minus 12 అంటే ఎంత, cos 36 హోల్ డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, cos 60. సో స్ప్లిట్ చేసేసుకుందాం మనం, లైక్ ఫ్రాక్షన్స్గా ఇలా రాసుకుందాం. ఇలా రాసుకుంటే we will get
cos 60 is nothing but 1 by 4 by 1 by 2 by 2 కదా. సో అది 1 by 4 ప్లస్ cos 36 ఎంత √5 ప్లస్ 1 by 4 హోల్ బై 2. సో అంతేనా, ఇది చేస్తే మనకి 1 by 4 ప్లస్ √5 ప్లస్ 1 by 8 వస్తుంది. వీ నీడ్ దిస్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం. సో యూ విల్ బీ లెఫ్ట్ విత్ 2 ప్లస్ √5 ప్లస్ 1 by 8 మీనింగ్ 3 ప్లస్ √5 by 8 వచ్చేస్తుంది. చాలా 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 ఈజీ. ఓకే, ఏం లేదు, కాస్ ఏ ఇంటూ బి ఉంది. సో పైన ఒక 2 కింద ఒక 2 మల్టిప్లై చేసుకున్నాము. కాస్ ఏ కాస్ బి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి, కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అలాగే రాసేసుకున్నాము. ఇక్కడ కాస్ 36 వాల్యూ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ప్లీజ్ నేర్చేసుకోవాలి. √5 ప్లస్ 1 by 4 అండ్ అప్లై ద వాల్యూస్, సింప్లిఫై, టేక్ ఎల్సిఎం వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎలిమినేట్ థీటా ఫ్రమ్ x is equal to a cos cube theta, y is equal to b sin square theta అన్నాడు. x is equal to a cos cube theta and y is equal to b sin cube theta. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ మనకి ఏం తెలుస్తుంది, cos theta is equal to x by a హోల్ పవర్ 1/3 రాసుకోవచ్చు కదా. అండ్ y అండ్ sin theta అని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, sin theta is equal to, we can also write y by b హోల్ పవర్ 1/3. sin theta తెలుసు అండ్ we also know this identity కదా, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. సో sin theta ని రీప్లేస్ చేద్దాం, y by b హోల్ పవర్ 1/3 హోల్ స్క్వేర్ అన్నాడు. సో అలాగే రాసుకుందాం, ప్లస్ x by a power 1/3 whole square is equal to 1. సో a పవర్ m హోల్ పవర్ n లాగా ఉంది కదా, అంటే a పవర్ m ఇంటూ n. సో నేను దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, 1/3 ఇంటూ 2 కాబట్టి ఇలా రాసుకుంటా, 2/3 ప్లస్ x by a హోల్ పవర్ 2/3 is equal to 1. ఎందుకు మనం ఇది చేసాము, బికాస్ a పవర్ m హోల్ పవర్ n is equal to a పవర్ m ఇంటూ n. సో ఎక్స్పోనెంట్స్లో ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకొని మనం ఇలా చేసేసాం. సో దట్స్ హౌ యూ ఎలిమినేటెడ్ థీటా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, sin 330 ప్లస్ cos 120, సారీ అబౌట్ దట్, sin 330 ఇంటూ cos 120 ప్లస్ cos 210 ఇంటూ sin 300. దీనికి ఏం చేయాలి, ఓకే లెట్స్ ఫస్ట్ రైట్ అన్ని సింపుల్ వాల్యూస్లో రాసుకుందాం. అంటే మనం సైన్ని వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 360 మైనస్ 30 కదా. అండ్ కాస్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 180 మైనస్ 60 ప్లస్ ఈ కాస్ 210ని మనం ఎలా రాసుకుందామంటే కాస్ ఆఫ్ వీ కెన్ రైట్ 180 ప్లస్ 30 కదా. ఓకే, నియరెస్ట్ వాల్యూ అదే ఉంది. అండ్ సైన్కి నియరెస్ట్ ఏముంది, 360 మైనస్ 60 రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, అంతే, అన్నీ తీసేద్దాం. సో యూ విల్ గెట్ 2π మైనస్ 30. కాబట్టి ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది నాన్న, 2π మైనస్ అంటే 4th క్వాడ్రంట్, సైన్ నెగిటివ్ ఉండాలి. సో మైనస్ సైన్ 30, 360 ఉంది కాబట్టి సైన్ చేంజ్ అవ్వదు, మైనస్ సైన్ 30. కాస్ ఆఫ్ 180 మైనస్ 60, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఉంది కదా, 180 మైనస్ థీటా నెగిటివ్ రావాలి. 180 అంటే కాస్ చేంజ్ అవ్వదు, కాస్ అలాగే ఉంటుంది, థీటా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ప్లస్ కాస్ 180 ప్లస్ 30 అంటే పై ప్లస్ థీటా ఇక్కడ థర్డ్ క్వాడ్రంట్, అగైన్ డెఫినెట్లీ నెగిటివ్. సో మైనస్ 180 ఉంది కాబట్టి కాస్ చేంజ్ అవ్వదు, మైనస్ కాస్ 30 ఇంటూ ఇదేంటి సైన్ ఆఫ్ 360 మైనస్ 60, అగైన్ ఇది కూడా నెగిటివే కదా. సో అగైన్ మైనస్ సైన్ 60. ఓకే, సో ఈ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది, ఈ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఏమొస్తుంది, సైన్ 30 ఇంటూ సైన్ 60, సైన్ 30 హాఫ్, సైన్ కాస్ 60 కూడా వాల్యూ హాఫ్, హాఫ్ ఇంటూ హాఫ్ ప్లస్ కాస్ 30 సైన్ 60, కాస్ 30 వాల్యూ √3/2 అండ్ సైన్ 60 వాల్యూ కూడా √3/2. సో ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేసుకుంటే వీ విల్ గెట్ 1/4 ప్లస్ 3/4 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 1, 4/4 or 1. Okay, so that's it, that's the value of this. Next,
ఫైండ్ అవుట్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ cos 2x ప్లస్ cos square x అన్నాడు. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఓకే. cos 2x ప్లస్ cos square x. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం cos 2xని కూడా cos square టర్మ్స్లో రాసుకుందాం. ఎలా రాసుకోవచ్చు? వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 2 cos square x minus 1. cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. అదే రాసాము. సో ఏమొచ్చింది మనకి? 3 cos square x minus 1. ఇప్పుడు దీనికి మనం మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ cos x రేంజ్ ఏంటి? మినిమమ్ మ్యాక్సిమం -1 to 1. cos స్క్వేర్ రేంజ్ ఏముంటుంది? -1 to 0లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ మళ్ళీ 0 to 1కి కన్వర్ట్ అయిపోతాయి కదా. సో cos స్క్వేర్ x వాల్యూ రేంజ్ వచ్చేసి 0 to 1. ఇప్పుడు దీనికి మనం 3 మల్టిప్లై చేద్దాం ఆన్ ఆల్ 3 సైడ్స్. అంటే 3 into 0 less than or equal to 3 cos square x less than or equal to 1 into 3. ఓకే, అంటే మనకి ఏమొచ్చింది? 0 to 3 మధ్యలో 3 cos square x వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ మనం -1 చేద్దాం. ఎందుకు 1 చేస్తున్నామంటే వీ వాంట్ టు గెట్ దిస్ టర్మ్ అనమాట. ఇది వచ్చేదాకా మనము అన్ని ఆపరేషన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. -1 చేసామంటే అన్నింటికి. సో we will get -1 less than or equal to 3 cos square x minus 1 less than or equal to 2. అంతేనా? ఇదే. సో ఈ 3 cos square x minus 1 వచ్చేసి cos 2x plus cos square x కదా. సో ఇదే వాల్యూ. దీని రేంజ్ ఏంటి అని అంటే -1 to 2. అంటే దీని మ్యాక్సిమం వాల్యూ 2 అండ్ మినిమం వాల్యూ వచ్చేసి -1. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దాట్. Maximum value is 2 and you can write minimum value is equal to -1. Okay, and then we have the last one, question number 83 ma. So prove that sin 50 minus sin 70 plus sin 10 is equal to 0 అంటున్నాడు. ఓకే, సో మనం దీనికి we will group these two together. sin 50 minus sin 70 చేద్దాం. ఏ ఫామ్లో ఉంది ఇది? sin c minus sin d. sin c minus sin d ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2 కదా. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ we are doing. సో ఇది ఏమైపోతుంది? 2 into sin 50 minus 70 by 2 into cos of 50 plus 70 by 2 plus sin 10 పక్కన అలాగే ఉంది. సో 2 sin 50 minus 70 అంటే ఎంత? -20 by 2 into cos of ఇదంత 120 by 2 plus sin 10. సో ఇది ఏమైపోతుంది? sin of minus theta is minus sin theta. So minus బయటికి వచ్చేసి -2 sin 10 and this will become into cos 60 plus sin 10. Okay, so -2 sin 10 cos 60 వాల్యూ ఎంతమ్మా? half plus sin 10. సో ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏం మిగులుతుంది? జస్ట్ -10 minus sin 10 plus sin 10 వాల్యూ ఎంత? 0. That's it. And so with this these Vsaq'S are done. Okay, so if we can practice these a little bit, it will be really easy, trust me. Okay, nothing to worry about trigonometry, it just requires a little bit of practice. Chalo, see you soon, bye.